ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರವರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕತೆ ಕೇಳುವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ ಕತೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅಣ್ಣ ಕರೆದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಇದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರು, ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಜೋನರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ನಾನು 100% ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಥರ, ಅರೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಕ್ಡ್. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಅರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್, ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಅವರ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು, ಈ ಥರ ಪಾತ್ರನೂ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಎಂಥ ಕಟಕನಿಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದೆ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಆ ಥರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಡೌಟ್ ನನಗೂ ಇತ್ತು, ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ನಿಭಾಯಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಡೈಲಾಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಪ್ರಭು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಂಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ತರ್ತಾ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮುಖೇಶ್ ಸರ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ? ವೈ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಆನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವೀಸ್? See, there is a big misconception that our past is mythology. And Vishnu has also released a video some times ago correctly saying that it is not mythology, it is history. And this is the time we should reclaim our history, we should reclaim our culture, we should reclaim our past, and we should be proud of that. So this kind of movies should be made and continuously should be made. Only then people will realize the importance of our past and what happened, who we were in the past. So this kind of movies are very important, and it's also very important to be authentic and to precise and accurate. So it's a big challenge to make this kind of movie for producer, for director, for all the actors. So I hope we tried our best, and now you will judge that what we did. ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಮಾಡಿದ್ರ ಏನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? I did try for Shivana. Dates were not available, and we were all disappointed. The first time, the dates, we were trying for the dates. On my birthday last year, 2 years back, in 2023, November 23rd is when my birthday, November 23rd, I got a call saying that he doesn't have dates. I don't know. That was the biggest disappointment for me on my day. I remember that very well. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ? ಏನಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? See, good question.
See, there are a lot of technicians I worked with. This journey of this film started in 2015. And the first storyboard artist for this was from Los Angeles and from Bengal. So when I started writing my version of Kannappa, I wanted to get it storyboarded first, the look, the feel, everything. And then slowly, I hired a bunch of writers in LA and I told them, this is the story, so give me your version of it, give me your version of it. The kind of research they did on our gods and everything, I learned one or two things from them. It was brilliant. Not many of them know the linga is only in the shape of this. The Panavatam came centuries later, what you see around Lord Shiva. There's a different history for it. You know, I'm a history buff and I don't believe religion blindly. I question everything, every ritual I question. Why should I do it? And if I'm satisfied with the answer, only I do it. So then when I reached out to the director of photographer, Mr. Sheldon Chow, young man, 33, 34 years old. I worked with him briefly earlier and I told him, see Sheldon, I'm doing this movie. I want you to do it. After giving the script, after narrating it, the kind of research he did was phenomenal. There are great cameramans in India. I'm not saying no, there are phenomenal cameramans. In the world, nobody can beat the choreographers we have in the world. Okay, we have some great choreographers, and I'm sitting with one of the greatest choreographers the world has ever seen. Sheldon, because I didn't want Kannappa to be another movie. Every one of them here, they know, okay, God means this is the way we have to show. This is how we have to show. I brought Sheldon saying that I want your view, your eye. What is it that you think would be great? What is it? How do you want to show us? And then for the action choreography, I wanted to bring in a kind of different old style of martial arts. And the Thailand choreographers were quite good and the Maori choreographers were quite good. So we had a mix and match of the action choreography. So that's how we brought in a blend, and the production designer we had from Telugu, but we hired another production designer locally who brought in his knowledge about what to do. So these things are some things which we learned, and we brought in. We wanted a brilliant movie which will have great visuals. That's why we had to bring in a team. One more question. It's a bit personal. Please don't get angry on me. The thing is, I don't throw mics, don't worry. Okay. Has recent happenings in your family in any kind affected the movie or you? ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಡ ಈಗ. ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮಂಜು ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ. ಈಗ ಭಕ್ತ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇಟೆಗಾರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಟೆಗಾಡು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಬೇಟೆಗಾರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಲಿಂಗಂ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರ. ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿನ, ಅಂದರೆ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗುಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಗೆ ಅಂತ. See, it's a good question. Is it something similar you want to ask? Continuation, yeah, please. వీడికి సేమ్ క్వశ్చన్, Okay. సేమ్ అదే మీరు వేటగాడులా Sure. I'll answer that question. వారియర్. Yes, I'll answer that question. I understood the question. Sorry. Yeah. So now, the first time in recorded history, the story of Kannappa was told by Adi Guru Sri Shankaracharya, I think in the 7th century.
he wrote a book, and in that, I'll tell you the exact stanza, it comes to my mind. I'll tell you, it's I think 64th or 63rd verse. He writes, ఒక ఆటవికుడు పరమేశ్వరుడికి మాంసం నైవేద్యంగా పెట్టాడు అని. That was written in Srisailam. That was the first recorded history. Then, that is when world knew about Kannappa, means a big person coming and telling the world about Kannappa was then. And then, Durjati, Mahakavi Durjati, in Sri Krishna Devaraya's court, he compiled the Sri Kalahasti Mahatyam book, all the poems about Sri Kalahasti. In that, it was later made into, in 18th century, C.P. Brown is what I think, that gentleman, in Telugu, I know it's called Talapata Gandralu, you know what they written in those things. He collected many of it and got some Telugu scholars to translate it, and then he compiled the book, and he printed the book. And that was when the first recorded poem of Kannappa came back into the world after it was lost in many centuries. Now, that was again adopted into a stage play. And Bedara Kannappa is based on the stage play. See, everybody knows, you know, it's a single pager. Okay, I'll tell you, the Kannappa is a single pager. An atheist, a tribal man, an atheist, became Lord Shiva's greatest devotee. And Lord Shiva decided, okay, I'm going to test this fellow. And then he tested him. And even Lord Shiva didn't expect that he would go so far. And he will do it. Out of 63 Nayanas of Lord Shiva, he is number 10. And he's the only non-Brahmin to be a Nayanar in the 63 greatest Lord Shiva devotees. Now, every one of us knows this is what an atheist become Lord Shiva's devotee, but who knows what happened before that? Now, if you look at Bedara Kannappa, and then you look at Sivamechina Kannappa, the backstories are different. They gave their own versions of it. So this is my version. What I thought, what would Kannappa think? What was Kannappa's relationship with his mother? Kannappa existed. There is his village, Udumuru, which is about 45 minutes from Sri Kalahasti. Archaeology Survey of India also has that board that this is where Kannappa's village is, hamlet is. So I went a little deep into history. This is the earlier story is my version of Kannappa. You know, none of us know what, you know, there's of course a very, very strong belief that the backstory of Kannappa started in Mahabharata. So that's there in those movies. Even in this movie, the backstory is there of Mahabharata, which we will show in the movie. Hi, sir. Sir, ಈಗ Sir, this is Ramesh. Hi, sir. Vishnu, sir,